Next, we are going to discuss about Bcnf, that is Boise code normal form. It is also known as 3.5 normal form. So it is an advanced version of third normal form. അപ്പോൾ തേർഡ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നോക്കിയതാണ്. ഇൻ തേർഡ് നോർമൽ ഫോം വി വിൽ ടെൽ ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ തേർഡ് നോർമൽ ഫോം. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആയിരുന്നു തേർഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത്. So after that they have found that third normal form and fourth normal form ഇടയിൽ somewhat stronger than third normal form and it's weaker than fourth normal form. They found another functional dependency, that is Bcnf, and its full form is Boise code normal form. So code എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. So that's why it is known as Boise code normal form. അപ്പോൾ Boise code normal form is an advanced version of third normal form. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക. A relation schema R is in Bcnf if whenever a non-trivial functional dependency x gives a holds in R, then x is a super key of R. So ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ്. അതായത് എക്സ് ഗീവ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സൂപ്പർ കീ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ഈസ് ഇൻ Bcnf. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എവറി റിലേഷൻ ഇൻ Bcnf ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ 3NF. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Bcnfലുള്ള എല്ലാ റിലേഷനും 3NFലുള്ളതാണ്. ഹൗഎവർ എ റിലേഷൻ ഇൻ 3NF ഈസ് നോട്ട് നെസസറിലി ഇൻ Bcnf. അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതായത് 3NFലുള്ള എല്ലാ റിലേഷനും എന്തായിരിക്കില്ല? Bcnfൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ Bcnf ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് 3.5 നോർമൽ ഫോം. അപ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ വാട്ട് ഈസ് 3.5 നോർമൽ ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് Bcnf. So the two conditions are it should be in 3NF, that is the first condition. Second condition, for every non-trivial functional dependency x gives y, x should be a super key. So we are not bothering about the right hand side. So earlier in the other cases, that is second normal form aanelum third normal form aanelum we have bothered about the right hand side. So here we are only bothered about the left hand side, that is x. X should be the super key. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will tell it is in a Bcnf. So we will go for an example here. Here you can see. So this is a college example. In this college example there are three tuples. So student, course and teacher. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Alice is a student studying in he had taken CPP course. Teacher 1 is handling that. Then Bob CPP teacher 2. I didn't give the teacher any name for the this will make little bit confusion. So adonde teacher name kodutilla. So see the pattern, that's only. Appo Bob CPP teacher 2, Charles DBMS teacher 3, Denson DBMS teacher 3, Alice DBMS teacher 3. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. യു ക്യാൻ സി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് എ ടീച്ചർ. നോ, ആലിസ് ഗിവ്സ് ടീച്ചർ 1. ദ സെയിം ആലിസ് ഈസ് ഗിവിങ് ടീച്ചർ 3. സോ വി കൻ നോട്ട് ഗിവ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗിവ്സ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് അല്ലേ, ആലീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. Any then course gives teacher, can you give CPP gives teacher 1, CPP gives teacher 2. So that is also not possible അല്ലേ. ഒരു CPP തന്നെ ടീച്ചർ 1ഉം ടീച്ചർ 2 മാപ്പിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ എത്തുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോഴ്സ് ക്യാൻ ഗിവ്സ് എ ടീച്ചർ. ആലീസ് CPP ടീച്ചർ 1, ബോബ് CPP ടീച്ചർ 2, ചാൾസ് DBMS ടീച്ചർ 3. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോഴ്സ് ക്യാൻ ഗിവ്സ് ടീച്ചർ. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ദ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി. യു ക്യാൻ സീ സ്റ്റുഡൻറ്റ് then course can gives teacher. So that is the first functional dependency prevailing in this table. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ you can see I am telling a teacher gives a course. Is it possible? Teacher 1 is giving CPP, teacher 2 is giving CPP. So that is not a problem. Clear? അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആയിട്ട് മേ ബി കോമൺ, ബട്ട് ടീച്ചർ 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ you have to find only one value. If you are considering the left hand side, teacher 1 gives CPP. ഇനി വേറെ ഏത് ആ ടേബിൾ ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ടീച്ചർ 1 ഈസ് ഓൾവേസ് ഗിവിങ് CPP. സോ സിമിലർലി ടീച്ചർ 2 ഈസ് ഓൾസോ ഗിവിങ് CPP. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ടീച്ചർ ഗിവ്സ് കോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലേ. ടീച്ചർ ഗിവ്സ് കോഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫങ്ഷണൽ
dependency. So ഈ രണ്ട് functional dependency ഇതിൽ exist ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now we have to find the key attributes for this one. So ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന key attributes? You can see why this functional dependency. So you consider the functional dependency here. So it's functional dependency. So student course is giving teacher and second one is teacher gives course. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും. So the key candidates, ഇത് functional dependency ആണെങ്കിൽ 3 attributes, student, course and teacher. So the key is which one is key? Key candidates are student and course. Student and course is the key candidate. Why? Student course can give the teacher. So entire relation can be given by the student and course itself. No one else can give the entire relation. So അപ്പം student course is the key attributes, primary key attribute. അപ്പോൾ non key attributes ഏതൊക്കെ വരും? Non key attribute is teacher. Teacher is the non key attribute. Is it clear? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? The first functional dependency. When you are considering the first functional dependency, student course gives teacher. Left hand side മാത്രം BCNF നോക്കുമ്പോൾ, so we are going to check whether it is in BCNF. So അപ്പോൾ BCNF ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we'll check the first dependency. Student course, what is the left hand side? X gives y, X should be the key. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് X should be the super key. Student course is a super key, right? Student course is a key attribute. So this dependency holds the property of BCNF. So okay, now we'll go for the second one. Teacher, what is teacher? You don't bother about the right hand side. Teacher is a key attribute, super key? No, it is a non key attribute. So this is violating BCNF. So this relation or this table is not in 3 BCNF. This relation is not in BCNF. Now you have to check this one is in 3NF. So any transitive dependency ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് വേണ്ടത്. So the first one, a key is giving non key. So left hand side key ആണ്, അതുകൊണ്ട് it is not a problem. In right hand side, in second functional dependency നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, in the second functional dependency the left hand side is a non key attribute, and so right hand side is a key attribute. So this is satisfying the second condition of third normal form, that is a non key attribute. If a non key attribute is giving a key attribute, then it is always it is satisfying 3NF. So this is also satisfying 3NF and this is also satisfying 3NF. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഗിവിങ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 3NF. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ, ഇഫ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഗിവിങ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഇഫ് എ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഗിവിങ് നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ C gives D എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതായിരുന്നു. ബോത്ത് ഓഫ് ദെം ആർ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. അങ്ങനെ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഗിവിങ് നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വയലേറ്റിംഗ് 3NF. സോ ഈ കേസിൽ ടീച്ചർ ഈസ് നോൺ കീ ബട്ട് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് എ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ വയലേറ്റിംഗ് 3NF. It is supporting 3NF but it is not in BCNF because teacher is a non key. Clear അല്ലേ? രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. So we can tell that the table given here is in 3NF but not in BCNF. Okay, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ 3NF-ലാണ് പക്ഷേ BCNF-ലല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ വി ആർ ഫർദർ ഡീകമ്പോസിങ് ദ ടേബിൾ ഇൻ ടു 2. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് ദ മെത്തേഡ് ഫോർ നോർമലൈസിങ്. So we are making that one into 2 table. Table 1 with student and course, and the second one is teacher and course. Student and course is the first table and teacher and course is the
second table. So രണ്ട് table ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി. Then we will enter the entries. So and we will make now these two are separated tables. അപ്പം ഇത് രണ്ട് separate table ആണ്. Remember always ഈ രണ്ട് ടേബിളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. So that is why we are keeping course as the common attribute. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വി ഹാവ് ടു ഡു ദ നാച്ചുറൽ ജോയിൻ ഓഫ് ദിസ് വൺ. ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ഓൺലി വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സംതിങ് ഓൾസോ. സോ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ കീ ഹിയർ? സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ബോത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ടുഗദർ ഈസ് ദ key attribute here. Student and course, both of them are key attributes. Then here teacher should be the key. Teacher should be the key because we have a relation teacher gives course. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയം വരും, ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ കോഴ്സ് ആയിരുന്നില്ലേ കീ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ കോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് എ കീ ബിക്കോസ് കോഴ്സ് ഈസ് ഓൺ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, is it clear? So that is the conversion of a table into Bcnf. As I told, Bcnf is the 3.5 normal form, the advanced version. Next normal form is fourth normal form, 3nf, then Bcnf, that is 3.5 normal for nf. Then അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് 4nf. So it is advanced form of Bcnf അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഓർ എ വാട്ട് വിൽ ടെൽ എ ഡാറ്റാബേസ് ഈസ് ഇൻ ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോം. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ Bcnf. ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ Bcnf. ആൻഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് മെ നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ 1 MVD, ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ന്യൂ ടേം ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അപ്പോൾ ഇൻ ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, അതായത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എനി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആകാം ഉള്ളൊരു ടേബിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി ആർ ഓൺലി ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹിയർ. വി ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് മച്ച് അബൌട്ട് ദ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈക്ക് കീസ് ആൻഡ് ഓൾ. അതായത് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് റിഡൻഡൻസി. ആ റിഡൻഡൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോമിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാണ്, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ എ കോളേജ് ടേബിൾ ഈസ് ഗിവൺ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ്, കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹോബീസ്. ഈ ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വൺ ഈസ് എ ടേബിൾ വിത്ത് മോർ റിഡൻഡൻസി, റൈറ്റ്? സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ ആലീസ്, ദർ വി ഹാവ് ഓൺലി 2 സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ്, ആലീസ് ആൻഡ് ചാൾസ്. പക്ഷേ Alice is studying for CPP and she is having 3 hobbies: music, reading and playing. Then Charles is studying in DBMS and is having the hobby music. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ you can see that many attributes are repeating, right? Redundancy is coming. Alice CPP. So here you see Alice CPP, Alice CPP, Alice CPP. So these 3 things are റിപ്പീറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് 3ഉം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യു സി ആലിസ് മ്യൂസിക്, ദെൻ ആലിസ് പ്ലേയിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റിപ്പീറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതും ഒരു റിഡൻഡൻസിയാണ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിഡൻഡൻസീസ് ആർ നോൺ ആസ് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി. അതായത് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കീപ്പ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻ എ ടേബിൾ. So if we can break this table into small pieces or we can reduce the redundancy, that will be an advantage, right? അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി മനസ്സിലായാലോ. ആലിസ് CPP is a multi valued dependency. That means student in between student and course. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും കോഴ്സിനും നടുവിൽ ഒരു മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ we will normally represent like this. You can see ഒരു ആരോൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ആരോ കൊടുക്കുന്നത്, ഡബിൾ ആരോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി. സോ ഈ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ദർ ഈസ് എ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി. സിമിലർലി ആലിസ് ആൻഡ് ഹോബീസ്, ആലിസ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് സിമിലർലി ആലിസ് പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കാണാം? യു ക്യാൻ സി എ മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി. സോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് ഹോബി. അപ്പം ഇതിലും എന്തുണ്ട്? മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടോ? അപ്പം ഈ ടേബിളിൽ 2 മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ ദർ മേ ബി എ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് വൈ വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി കോഴ്സ് ഗീവ്സ് ഹോബീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഈസ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ സെമാൻറ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് ടേബിൾ, അതിൻ്റെ മീനിങ്. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹോബീസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ്?
നോക്കിയാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് is studying for a particular course. Clear? A student is having certain hobbies. അല്ലാതെ കോഴ്സും ഹോബീസും തമ്മിൽ എന്തില്ല, റിലേഷൻ ഇല്ല. അപ്പം 4NF-ലാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് 4NF-ൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഷുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ other two attributes, and those two attributes must be independent. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹോബീസ് ഈ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം കോഴ്സും ഹോബീസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻറ്റും കോഴ്സും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ എൻറോൾ ഇൻ എ കോഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹോബീസ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഹോബീസ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലും എന്നിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ രണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹോബീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അതിന് നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് വൺ ഇൻ ടു 4NF ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ 4NF. വി ക്യാൻ സീ ദ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഡീകമ്പോസ് ദ ടേബിൾ ഇൻ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ്, ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹോബീസ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹോബി. So this is the two decomposed table. Now we can tell this one is in the fourth normal form. There may be still you have a doubt, there are multiple values are coming, but we cannot further reduce this table into small levels. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ this we have reduced the number of redundancy അല്ലേ. redundancy കുറച്ചു. മൾട്ടി വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു 3 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എങ്കിലും മിനിമം വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ there are no 3 attributes, so this one we can tell in 4NF, and this one is also you can tell it is in 4NF. So we are successfully decomposed this table into 4NF. So ഈ 4NF എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിലബസിലില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് 4NF and just study that also. That will be helpful when you are writing an essay, what is normalization. Next normal form is 5NF, fifth normal form. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ 4NF, അതായത് ഡാറ്റാബേസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ 4NF, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ decomposed table should process the lossless join property. So we need to study what actually the lossless join property. അപ്പോൾ 5NF-ൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ 4NF ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ 5NF എന്ന് പറയുന്നത് 4NF-ൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഓർ ദ ഡാറ്റാബേസ് ഷുഡ് ബി ലോസ്ലെസ് ആൻഡ് ലോസ്ലെസ് ജോയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ. 4NF-നടുത്ത സെയിം എക്സാമ്പിൾ വി ആർ കൺസിഡറിങ്. സോ ഹിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, കോഴ്സ് ആൻഡ് ഹോബീസ്, we already discussed there is a multi-valued dependency existing between student and course and student and hobbies. So we further decompose it into two tables, student, course and first table is the student course attribute and second one is student hobby attribute. So these two are our tables after the 4NF decomposition. നമ്മളിത് 5NF ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to check whether the first table, so I am giving this one as the name table 1 and this one as the name table 2. So we are doing the join operation on these two, and if these two join operations can give the entire relation R, so if this can create the entire relation R, ഈ റിലേഷനെ തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ I can tell this decomposition is lossless join. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see here this is the table 1, this is the table 2, and what we are going to do is we are going to do the join operation in between them, table 1 and table 2 നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് table 1 and table 2 നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് you can see here first one Alice CPP and Alice music. ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് we'll get this one Alice CPP music will come, right? നമ്മൾ ഇതും consider this one and this one are considering. Then Alice CPP and Alice reading, it will come Alice
CPP reading join. Then Alice CPP, Alice playing, common is there, so Alice CPP play. Now next one is Charles DBMS. Equal ആയിട്ട് വരുന്നത് Charles this one, Charles DBMS and music. Charles DBMS and music. Music. Check. Any other is existing? No. Alice. Everything is we have multiplied or we have taken the join operation. So table 1 cross table 2. This one is our result, and this is our college table, right? So the same table. This is the college table. Clear? 4 tuples, and here also 4 tuples. So I can tell that this decomposition is lossless join. This composition is lossless join. This properties we are going to study in detail in the coming sessions. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ അപ്പം ഈ രണ്ട് ടേബിളിനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ടേബിൾ 1 ആൻഡ് ടേബിൾ 2 both are lossless, and these two tables are in 4NF, and their join operation is lossless also. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that two properties are possessing, so we can tell this one is in fifth normal form. That is fifth normal form. It should be in 4NF, and it should possess the lossless join property. That's it.